আজ আমরা একটি 12 ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই বানাবো। সেটি বানাতে যে যে জিনিসগুলি লাগবে সেগুলি হলো একটি 12 2 এম্পিয়ার ট্রান্সফর্মার, এটি একটি স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার, একটি পিভিসি সিট, একটি ক্যাপাসিটর যার ভোল্ট 25 ভোল্ট 3300 মাইক্রোফ্যারাড, দুটো নাট, 1 কেডিজি স্ট্যান্ডস অ্যান্ড এলইডি আর একটি ব্রিজ রেকটিফায়ার। এটা বানানো খুবই সোজা। এই নাট দুটোর মধ্যে ট্রান্সফর্মারটাকে আমরা বসিয়ে নেব এবং এটাকে নাট বোল্ট দিয়ে টাইট করে নেব। এবং কাজটি সাবধানে করব যাতে না ট্রান্সফর্মারটির কোনো প্রকার ক্ষতি না হয়। এবং দেখছেন যেটা আছে তারটি গোড়ানো সেটি বাদ, এবং সবুজ আর ব্লু তারটি নিয়ে নেব। হলুদ তারটিতে 220 ভোল্ট ইনপুট। ক্যাপাসিটরের যে দিকটা সাদা দাগটি আছে সেটি নেগেটিভ এবং তার অপোজিটটি পজিটিভ। ব্রিজ রেকটিফায়ারের নেগেটিভটি ক্যাপাসিটরের নেগেটিভের দিকে এবং পজিটিভটি ক্যাপাসিটরের পজিটিভের দিকে আমরা সোল্ডারিং করব। আগে ক্যাপাসিটরটিকে আমরা ডবল টেপ দিয়ে চিটিয়ে নেব। এরপর আমরা ব্রিজ রেকটিফায়ারটিকে ক্যাপাসিটরের সঙ্গে সোল্ডারিং করে নেব। দুটি তার নেব, কালো এবং লাল। লালটি প্লাস, যেটি ক্যাপাসিটরের প্লাসের সঙ্গে আমরা সোল্ডারিং করব, এবং মাইনাসটি কালোটি আমরা ক্যাপাসিটরের মাইনাসের সঙ্গে সোল্ডারিং করব, এবং এখান থেকে আমাদের আউটপুট বের হবে 12 ভোল্ট এবং তার কারেন্ট হবে 2 এম্পিয়ার।
যারা নতুন আছো লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে নেবেন এরকম ভিডিও দেখার জন্য।